यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्री कोर्सेज, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, FDP, क्विज कॉन्टेस्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। Question: What is research methodology? Answer: Research methodology is a collective term for the structured process of conducting research. There are many different methodologies used in various types of research, and the term is usually considered to include research design, data gathering, and data analysis. There are two main types of research methodology: quantitative methodology, qualitative methodology. પ્રશ્ન: સંશોધન પદ્ધતિ શું છે? જવાબ: સંશોધન પદ્ધતિ એ સંશોધન હાથ ધરવાની સંરચિત પ્રક્રિયા માટે એક સામૂહિક શબ્દ છે. વિવિધ પ્રકારના સંશોધનમાં ઘણી વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આ શબ્દ સામાન્ય રીતે સંશોધન ડિઝાઇન, ડેટા એકત્રીકરણ અને ડેટા વિશ્લેષણનો સમાવેશ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સંશોધન પદ્ધતિના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. એક જથ્થાત્મક પદ્ધતિ, બે गुणात्मक पद्धति। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।